just were Здравствуйте, меня зовут necessary for Ольга me to Сухова. write this books with И Pastor. первое, что я хотела Hello, my name is подчеркнуть, и Olga, как and бы I would то, like что, to о чем point говорил out пастор, это по something поводу about Pastor веры в was свои качества, веры в себя. something Pastor was И когда telling пастор us, the сказал quality написать of believing in книгу, и он ourselves. мне показал And where один ролик Pastor 5-минутный, told и он us to сказал, write a напиши book, книгу вот and светским языком, попробуй написать книгу he светским told me языком. just Я тогда не to стала write a думать, book. ну, у меня не получится. Я думаю, пастор And говорит, ну, I значит... wasn't sure I could do that. Да, I wasn't я имею в believing виду, in и myself, пастор, ну, помазанник, so I мой wasn't духовный sure отец, он I знает, will что manage говорить и to что do мне that. надо делать. И я написала книгу, и это And I как бы, wrote the book. и, ну, как бы, Finally, и эта I книга just was «Почтение к obedient to my Евангелию», она pastor, стала, and this принесла book мне соавторство с became пастором, потому что я a послушалась really пастора, то есть great я не подумала success, о том, что and это I невозможно, was и в a результате я co-author with благодаря Pastor этой первой Sunday, книге стала сразу же and this is the соавтором пастора first book Сандея. А второе, что я I хотела wrote with подчеркнуть, him, and действительно that очень was важно при a great result for самообразовании me. брать So the узкую, importance ну, как бы, of как сказать, направление, self-education видеть is цель, потому really что до встречи high. с So пастором я тоже читала очень before I много, met Pastor и, Sunday, I ну, was reading a то есть lot, не and знаю, куда это все уходило, I don't know но, where it all ну, пользы disappeared оно and мне gone, приносило не очень много. but А it после того, как didn't я встретилась с пастором bring me Сандеем, some и очень многому usefulness. научилась у So пастора, я I поняла, что learned a lot действительно from Pastor нужно Sunday, бить четко в цель and и I образовываться в understood той that I need to сфере, be focused on my ну, в сфере goal, and своего I need призвания. to И, be допустим, вот сейчас educated я in the sphere of психолог, my destiny and my и, ну, как calling. бы So я now освоила I'm новую профессию для a себя, психолог, psychologist, и я and сейчас this is my консультирую многих profession, людей из and I'm Европы. И consulting мне, many people now. как сказать, у меня есть образование, So доктор I have философии в an сфере education. I'm a психологии. doctor of Я philosophy in the могу sphere of точно сказать, psychology, что то and образование, I can которое я say for получила, sure оно that the мне, education I как got, пастор и говорит, as дает Pastor 100%, told, ну, я не знаю, может быть, gives сейчас уже me даже и 1%. Потому что в основном, ну, это 1% действительно так, потому что, может быть, у in нас my life. образование не очень хорошее. В Maybe основном our я education is not good enough, постоянно but it doesn't help me a копаю lot, эту тему, in да, fact. постоянно, But потому I'm что always люди приходят разные, с educate разными myself in проблемами, this и topic, если in this я, sphere, so I ну, как enlarge бы my буду knowledge, применять только то and образование, I которое я get more получила, and more допустим, в высшем knowledge in учебном this sphere, because заведении, я I просто людям не understand that помогу. my И education, which I на got at меня the стало очень university, is много not enough выходить for людей me из to go Европы ahead. It's not русскоговорящих. enough for me И как to бы и они достаточно develop хорошо myself. оплачивают, допустим, And услуги. И я начала поражаться этому. Думаю, I я не started понимаю, в чем to причина. be shocked А when I потом, saw my потом я colleagues, просто узнала, что, оказывается, психологи, например, в Европе, psychologists who они were paid a ну, lot, как, проводят время в разговорах со своими клиентами. И нет вот этого эффективности. and То есть люди, они могут ходить к ним годами и не получать, то people есть can go поддерживать to их на psychologists определенном for уровне. years, and Просто they человек cannot приходит, он uh, выговаривается к тебе, и get эффекта особого нет the у solutions пациента. for their Я questions, знаю, but they что у pay людей money ну, and не they just безграничные возможности, поэтому waste я time. старалась сделать так, чтобы был But I максимальный decided эффект. that То есть I need применить to те work for методы, a которые result очень быстро with any выведут человека, client ну, I допустим, из have такого to help плачевного him. состояния, So чтобы I человек, он understood не that I need затратил to много, invest more допустим, in финансово myself. на I меня, need чтобы он не to затратил времени get много на more меня. knowledge, И я so искала my такие client методы, don't и waste time, я but их they get the нашла, я result. применяю этот метод. And И I когда just люди use this видят теперь, knowledge, ну, and то when есть, people ну, see допустим, that им есть с чем сравнить, и когда они видят, that they ну, have как something работаю, to допустим, compare я, with они other через specialists знакомых выходят на меня, and потому что how эти I'm методы working, эффективны. Но это все they come получилось to только me благодаря because they самообразованию, благодаря see тому, that что I я can do научилась something копать more for одну them. I can определенную help them тему. И better than опять-таки anyone благодаря тому, else. что пастор Just научил этому, because потому I что didn't я stop in my сама, education, I самостоятельно, didn't но stop in я до my этого, ну, self-education, серьезно, я and говорю, у меня все I это just было got more достаточно knowledge, расплывчато. and Читала I много, но just так, чтобы decided I need to применять, как invest говорит in пастор, я myself. научилась этому только здесь. Спасибо, And пастор, спасибо за this is внимание. because of Pastor Sunday. Thanks to Pastor Sunday. What is the second? So the second is that when a person doesn't see the value of the self-education, then he stops studying. When a person doesn't see the value of self-education, he stops at his development. I don't know whether it's true, but I was told that in Ukraine often it is so that in Ukraine people finish their university and say, that's all.
I did everything 8 лет I школы, could, so 5 лет института, 13 лет, все. 8 years of school, Ну, 5 это years of правда или нет? university. That's it. That's what I've done, and that's enough. Не, Не, конечно. есть это явление, Да. такой менталитет есть или нет? So this is the mentality of our people. В институте никто не учится. Nobody studies at university. They just sit there and sometimes do nothing. Снова здравствуйте. У Hello меня once очень again. интересный опыт, хочу поделиться. I have some interesting experience I want to С share момента with того, you. как я поняла, So что from мне the moment нужно I understood that I чему-то need to обучаться и кем-то становиться в этой жизни, educate myself and learn начался something in this life, so I began to спасибо за search пастора, спасибо for, за посольство Божье. Я многому там I научилась. think for pastor Я and the начала embassy of читать, God. я пришла в церковь про бизнес послушать. I've learned a Вот. lot И there, so там я I got начала в первое время church ходить and по I четвергам только, heard а about потом уже business. начала понимать, Then что I меня started to интересуют learn уже и about другие business. сферы. Я поняла, что So должен быть баланс. then I Я поняла, что есть такое understood that there понятие, are как many призвание, spheres that I'm ну и начала interested in, развиваться в этом and I just одновременно. Но что я got увидела, acquainted with когда the я начала concept of calling слушать and that I пастора have a и calling читать and destiny. книги So when I started to успешных listen to людей, pastor миллионеров, and read мультимиллионеров, books of они все successful говорили о people, том, что классическое they образование all не told that поможет вам the classical зарабатывать education состояние. won't help И you они объясняли to о том, что в основном earn университеты big готовят money. наемных работников. Я для And себя so понимала, что they taught наемным about работникам меня такая universities перспектива как бы не which очень prepared впечатляет. just Вот, и я стремилась specialists сразу, who are hard да, я in стремилась сразу different быть в десятку и companies, сразу but готовиться they к won't тому, чтобы reach быть, ну, максимально big выжать из results. своей жизни, раз она у меня одна. So I decided if I have Да, one life, и I как need раз to do anything and everything I can to be better, to get more говорят, у кошки results, есть 10 пастор. and live this life Да, as good as I can. и еще тогда я уже приняла решение, что я в And I университет по made a этой причине decision поступать не that буду, что я I буду won't заниматься самообразованием. I won't go И to так, the в принципе, все и university началось, но because of this, and I я will. отлично себя чувствовала, у меня I хорошо will шли start дела, я нашла призвание, self-education. я из этого уже начала So I строить found out my calling системы and и I started зарабатывать building деньги. my Но system потом я of попала в earning домашнюю money. группу пастора But then Сандейна, ну как попала, я приняла I решение и got пошла в нее, потому and что I я also знала, I что made я a изучила decision это, я and I поняла, что went это to Pastor система, Sunday's home которая group. мне очень нужна, она I мне жизненно understood that необходима this для is a того, чтобы, system опять which же, can достичь help своей me цели to к be максимуму. successful in life and reach my goal. Нет, пастор, мало того, я следила So за людьми, которые I туда was как раз following попадали. people В who were течение at Pastor некоторого Sunday's времени я home видела, group, что они туда and попадали, а during потом some time выпадали. Я думаю, I saw вот them в чем дело. То есть для того, come чтобы into там that быть, group and then значит, надо не going просто away from зайти и it. выйти, а So when I надо understood созреть, that принять just coming решение и into зайти that и group все, и isn't до конца. enough. Вот. You just need to Но make a там decision, было go одно there из and stay условий there. поступить в So one of the университет. conditions was to Ну, enter a думаю, ладно, university. хорошо. Пастор So сказал, I значит, thought, что-то well, знает, Будем поэтому поступать. if будем pastors told поступать, да. that, well, I need to Вот. follow Первый that. мой I need опыт to do that. поступления So был my first в прошлом experience году. of entering the Я university думаю, was last year. ну, так как у нас And I 20 was лет назад thinking, уже устарела okay, система образования, и uh, каждую минуту our все education развивается, а system система is 20 образования years такая же и old and остается, it's not думаю, developing. попробую-ка я Well, I will сначала try не с to. Киево-Могилянской академии, а начну-ка я с каких-то низов. I Попробую will хотя бы, start from что я там some вообще помню, потому что на секундочку в школе я училась from some лет, basic наверное, 20 назад. subjects. Вот, и я So поступила в маленьком городе. I entered a Я, university at знаете, little столкнулась town, с тем, что and I если faced мне начали the задавать problem вопросы, of почему я на лекции прихожу с asking me. ноутбуком, что это за дерзость такая, где твоя тетрадка и ручка, пастор? Okay, I was asked Я, questions at my конечно, lectures. So where's my notebook, это очень notepad? дерзко, пастор, Because I was coming Да, there with my пастор, я laptop, and they подумала, were ну, shouting, там asking me было where is ситуации, my pen которые and my мне notepad. ну, дали понять, что как я вообще And- могу в таком, это же Там ты окружение. что здесь делаешь? Это же окружение, And конечно. Что я здесь that was делаю? really Я sad это for всё me. I was just asking хотела, myself думала questions, и what I'm пыталась doing как-то here. понять. Но прошло So, ровно because полгода, я I поняла, was что caring a всё, lot я about больше my на это не могу. surroundings, and I Пойду-ка я understood that поступлю, I cannot develop пойду-ка я myself поступлю in в such Киев, да, surroundings. может это And I периферия, там decided мало to ли, ну enter как-то всё university in по-другому, Kiev, наверное. so I thought that it would be Потом я поступаю в a higher Киев. level there.
So I entered university in Kyiv. And I want to say that situation is alike. So when the time comes to pass my exams, people at the university started to ask me questions why I go in different championships, and I explained them it's very important for me that I was preparing for that. So I said that the most important is the result and how I pass my exams, right? So it's the most important, so I can do anything beside it, but Люди думающие там не очень нужны, там нужно стадо, с которого можно просто снимать капусту. Да, пастор. Снимать капусту за сдачу, за договоренности, за то, за всё. Да, никакие документы никто не подписывает, все на словах делается, а потом перекручивается в обратную сторону, и я поняла, что это вообще проблема всей нашей страны. Да, я поняла, что это проблема всей страны, и я поняла, что мне надо срочно прийти на консультацию к пастору, потому что Украина для меня закончилась. Я думаю, что мне в Гарвард, что ли, надо собираться? Это мозг, пастор, это сознание. So I'm just talking about how many people who go to the university and they see that people do not study there, they don't do anything there, so, and they go away from the university. And many people stay, and they are not studying, but they just staying with no results. Это бред просто, это по-другому не... При всей моей снисходительности к ошибкам людей, пастор, но это слишком. Это разбазаривание моей жизни. It's just a waste of time, it's a waste of money. You go to such universities and you do nothing, and you just study, you just buy your diploma. Я спросила себя честно, и я поняла, что в этом обществе я просто буду деградировать. Тусуются для того, чтобы взять бумажку, и все. Но я-то понимаю, что люди мыслящие, они не по бумажкам уже давно берут людей на работу. Вообще не по... Я сама, когда я поняла, что у меня есть призвание, мне надо вообще кардинально сменить свою сферу, я просто вот так взяла телефон и начала звонить и говорить, у меня нету никакого образования, но я очень хочу, мне нравится, дайте показать себя. Все. Потому что я понимала, что самообразование делает вещи. И можно достичь всего и научиться всему. И это будут свежие знания. Пастор, расскажите мне, в каком институте у нас все по-другому. Она сейчас расскажет. Можно я секундочку закончу, чем это все закончилось? Я пришла на консультацию к пастору, и пастор меня освободил от этого бремени. Он мне сказал, Таня, успокойся. Я говорю, пастор, ну что со мной не так? Как это? 4 общественных совета, активная деятельность, такие результаты, такие показатели, куча энергии. Пастор, и вот один институт, вот так, второй институт. I don't want to study there. What I need to do? Министерство охраны здоровья, Министерство молодежи и спорта, Главное управление МВД в городе Киеве, Национальное агентство по вопросам государственной службы. И при этом у института не берет планшет, приехала, представляете, да? Поэтому спасибо вам, пастор, что вы мне тут в этом помогли порядок навести. Спасибо. Это экономия энергии. Проблема в Украине, мы баллонскую систему, по которой Европа, Америка стоит, не можем внедрить никак в Украину, она уже несколько лет. Потому что они платят за экзамены. Это что, при чем тут баллон? Потому что баллонская система, она базируется, что люди сами самообразовываются, приходят и сдают экзамен. У нас творится-то? Она же не могла учиться, потому что дурака валяют. Это сплошные университеты. Мне повезло, я училась в университете Украины. Это Таланчук, первый министр освіти України, Таланчук Петро Михайлович. Він в нашому університеті не було взяток, не один.
Якщо вчитель брав взятки, його просто звільняли з роботи зразу. І я, провчивши 5 років, ні разу не заплатила взятки. Я вчилася допізна, до 2 часов здавала. І мене, коли я здала, і так голова... Да, ее фантастика, говорит. Which is fantastic. Працює Don't believe it's possible Коли я to study without any bribes. магістратуру, So when I finished master's degree, потоку взяли на викладача, що такої людини немає. Ну, кстати, только вы учились там, Ні, а самі не учились. ні, діти в нас були вчилися. В університет України це був частний, приватний. the University of Ukraine was a private university. Наприклад, Шевченка. And Вони розуміли, що їм потрібно з другого курсу починали when teenagers працювати understood і they can't навчалися enter працювати. some Тому багато хто з governmental університету України, я знаю, universities, що вони досягли успіху. they- Компанії відкривали. they Тобто went це залежить ще to від private людини. universities. Потім що? And it depends a lot Це how much they worked да, прогресивний, in private universities, so you have to do a lot by yourself and study many things by yourself. And the system is different from governmental universities. Там, може Києво-Могилянка ще академія якось, а остальні вузи, немає того сенсу. Ну, за счет кого So, тогда страны выезжать? Если все институты what a так country выезжают? should do На if чем тогда the страна system будет of базироваться? education is Свое будущее. so low Якщо and so bad? самообразування, тільки цього. Якщо людина себе зробить, How якщо вона how a себе не зробить, government то and the country will survive with such a system? Well, I think only Сказать if быстро о people том, что если человек involved не in видит ценности self-education. в самообразовании, он перестает if a person учиться. doesn't see the value Советую вам of посмотреть, self-education, приехал где-то в России или в Украине, там не показано. В Украине, да. И выходит такой he парень, won't ну, reach his украинец goals. такой, или россиянин, не знаю, выходит такой, говорит, ну, а он же такой умный, там стоит, миллиардер, он So, говорит, слышь, у меня есть 10 тысяч долларов. when И millionaire трейдер says, спрашивает, куда мне их вложить? I have Ну, классический вопрос, да, есть 10 $10,000, тысяч, куда ему вложить? so where can I Он на него invest так them? смотрит с переводчиком, и фраза, которую он And говорит, она просто забивает духу. A Ой, millionaire's он говорит, то, что я тебе сейчас reaction скажу. was, what I would say to you now, you won't do that. Он у него задает вопрос. Он говорит, ну то, что я тебе сейчас So скажу, man ты так не asks сделаешь. him question, Я говорю, but «Как?» the Он говорит, millionaire «Вложи в свое answers, самообразование. what I will Вложи tell в свои you, мозги». you Да, и won't ролик do так и that. называется. And «Вложи he в свои answers мозги». him И that он you говорит, need to что invest возьми in yourself. 10 тысяч долларов, и Just потрать на свое involve самообразование. yourself И in тогда ты self-education, сможешь заработать and столько. then you will be able to earn То есть, и $100,000. он рассказывал, Но, And he наверное, не told- только тот парень не сделает. не да, Maybe, I guess not only that guy won't do that. Украина не найдешь ни Maybe одного, кто это. in the Кто whole так- кто Ukraine так you далее. won't find any person who'll do тот this. парень он просто... Не, So- Тот парень получил холодный душ, да? да, Или да, горячий душ получил. контраст, да. That Не, guy я got просто a думаю, contrast почему, shower. Питер Дэниелс, он так So посмотрел, Peter и он так Daniels сказал, ну, looked как бы at он, знаете, him такой, and он he said уверенно like сказал, that. «Ты так не сделаешь. You То, что я won't тебе do скажу, that. ты так не сделаешь. He was То есть sure he won't do получается, that. вот So так вот мы живем в этом ограничении we live разума, like что даже this. вот We миллиардер limit our дает minds совет, and our куда вложить, что сделать. Ты так не сделаешь. ourselves. И он And рассказывает, when и Питер someone Дэниелс can рассказывает tell о том, us что the говорит, secret, я the вообще, он же был formula, how механиком, can да? we be Он successful, говорит, я именно just занимаюсь because of our самообразованием, заработал limitless, Он говорит, у меня есть книги, limit я прочитываю understanding тысячи and книг, и limited есть mind, we выписки. won't Он с do книг that. делает выписки и делает из книг книги свои. То есть с каждой книги он делает свои выписки и говорит, So- и я потом просто сижу и перечитываю эти книги. И он рассказывает этому человеку, говорит, что я сегодня там за So Peter консультацию, да, он Daniels там told заработал about за час $1 000 how000. he read Какую-то компанию books, so проконсультировал за he- час $1 000 000. Только he потому, get- что говорит, у меня есть he мозги, я just вложил в самообразование, в свои мозги. Я их spent так a lot развил, of time я in настолько... self-education, Да, and обязательно he социальное образование. developed Он говорит, his я могу, mind and, там у него and тоже есть his крутая фраза, говорит, дайте мне qualities to комнату such a big extent. с туалетом, ручку that и листик, he и я вам told напишу that за день, как заработать миллион. just Я говорю, ну give ручку, me листик, a понял, а туалет room, зачем? a sheet of paper, a pen, говорят, and a а тебе когда toilet, 70 лет and будет, in one как day ему, I тогда will ты узнаешь, just зачем give you комната с the туалетом. idea how to earn $1 million. Но самое dollars. главное, он говорит, я могу... So the most important is that Не, есть такая штука, he said простатит that- называется просто, когда мужчины уже с годами, уже надо комната с туалетом, so если работал тяжело всю 3 жизнь. years men Смотрите, need to. и он говорит, я могу with a toilet. написать своими мозгами, So как заработать I can- миллион, и проконсультировать. То есть
И I can получается, сегодня write не on this только paper ценность the самообразования, concept how you что can даже earn a million. настолько надо ценить это And образование, что You платить за need него to деньги. value Вот это this новый education менталитет, so much to который pay нам надо money for формировать в this. себе. Is the Платить деньги mentality we за need to книги. form Вот in есть книги ourselves, пастора Сандея, just «Университета to жизни». pay Платить money деньги. for books, Платить pay money деньги, for чтобы knowledge, pay консультироваться или money посещать for тренинги. Может, consulting сегодня and много for говорили, а trainings that именно you can attend. профессиональных навыков. Today we То есть talked то, a где lot твоя about работа. Если ты там professionality. юристом, по So юриспруденции if занимаешься you рекламой, в рекламе, если If you занимаешься work in the бизнесом, sphere то of там о финансах, advertisement, то есть платить business and деньги, постоянно financial spheres, вкладывать then you need to pay время, money силы, ресурс, какой-то вот то, invest что у your меня time есть, чтобы and all приобретать your это sources самообразование. to И тогда, acquire more, как to он, get more мы knowledge сможем and get more консультировать и за practice. час зарабатывать миллион. So when you do this, then you will Миллиарды, be да, able to которые consult приносят миллиарды. other Давайте people how they посмотрим. can earn millions of dollars. Кто-то еще хотел? Anyone else? So we all talk about self-education, but self-education where? Here in our country, right? So we talk about Ukraine. And I would like to say that we need to, we live in a society where, unfortunately, the funny picture is I was working outside of town. I was working in a farm. And I faced the problem that when I needed to understand how to work there, I just started to read literature and ask other people. So people were making fun of me and laughed at me when I tried to educate myself and read books about farming and about the sphere. But in fact, it's scary that these people who lived more than half of their life, they have their children, they have their grandchildren, and they are proud of that. They cannot work with their brain, and they are not professionals in the sphere where they work. And I would like to say that nowadays we need to invest in our children and the future generation to grow them so it would give a result. And we need to work with children at schools and kindergartens and universities. Well, I have my friends, they have a company, and they work, and they have a perspective to become an international company. They are very talented, and they have such a policy that all people who work at their company, it's 2,000 people. Everyone should know and study English. And they invest money so the people can learn English. So they hired teachers, English teachers, and they, during their work time, they learned English. They taught them English. Because people didn't want to self-educate them. So the self-estimation of people and the value of knowledge of self-education is lost in our society. So today I'm for the first time here, and I'm so happy that I'm here. I'm really happy that I'm here, that I can hear all of this here. Thank you so much. In fact, now I have a desire to help people to change their mind and just to preach like you do. Yes.
Она за десятку, да? Она нашла себя сразу. She found herself. She Пастор, finds как вы, herself. наверное, мне немножко надо Okay. пару страниц подчитать еще. Well, I need to educate myself a little bit more, but I'm on my way, actually. Это на самом деле Молодец. благородное дело, и я думаю, This is что actually детей- a very детей, good вот, это наше thing to будущее. invest in yourself, invest in your children, which is who are our future. Нет, дело в том, что на склоне своих лет, когда мы будем So, уже when we are old and weak, we will be glad for our children что наши дети whom we passed our knowledge, развили эту страну. whom we Они сделали, потому raised, что это Богом, на самом деле Богом because земля. God has His purpose for this country, for this land. А люди, Надо заниматься людьми. а люди не хотят, люди забыли, But что people don't want to do something with it, and будут растать хвосты. И можно будет лазить на лианы. and with years, if people are not involved in self-education, so soon they will just climb the trees or something like that. So I think just we need to. Здравствуйте, меня зовут Алла To work Фурман, hard. пастор. Hello, Проблема my name is Ala, ценности образования, and the самообразования. problem is that Проблема the в value том, of правда, education, нету ценности самообразования. 100%. there is no гарантия. value of education in our Я countries at почему all. слушала вас, у меня немножко противоположная I картина. was Я благодарю вас за это listening общение, что вспомнила to я. every opinion, Я and I когда-то have a вообще little more была different one. So суперпрофессионалом, главным once бухгалтером. I was Сама научилась, account и assistant, ко мне обращались, я сидела I и was знала, really good at my job. I was a я была таким professional. профессионалом, что я знала каждый закон, I knew норму every- закона. Позвонил every человек и говорит, issue а, of я говорю, this пункт до sphere. 123.4, пункт ВГ. То есть I я know- настолько I knew занималась every своим detail самообразованием of this sphere. профессиональным, что я I стала was so очень большим профессионалом. self-educated, Почему я об этом and сейчас I говорю? was Но a really когда я great потом professional. первый раз But when I сдала entered экзамен, вы university поняли, for the вы first говорили, time and почему passed у my нас этого exams, нет, и почему мы не любим учиться? and you Я asked сдала, why we самолетом don't have сказала, this девочка, я сдавала, desire я to сделала все 5 study. заданий, она сделала So 2, I она did поступила, all я не 5 поступила. tasks, И благодарю Бога and за мою other girl маму, А как это которая... понятно? Вот did слушайте, 2 tasks да, at the вот exam, тогда платили and за she это. entered Да, university, да. and I didn't И enter представьте, что она university меня спрашивала, такие, я because сейчас даже вспомнила, those вы говорили, time мне вроде кто-то many слышит, что people вообще paid какая-то- Я bribes понимаю, to что если enter заплатить, university. я бы мне в голову не So Давайте I don't объясним. understand. Я вам Let- объясню. Допустим, человек Let's explain. взял So на suppose a person ну, сделал passed the экзамен, а этот exam, человек на 2, and, заплатил, и его so взяли. one person passed the У exam, кого and 2. other Но почему person just тогда paid человек, который сам a без bribe? денег дал, его не взяли? Там места. Я понимаю, я... So I don't understand другое why people понимаю. who pass Что the если, exams by допустим, themselves кто такой взят, are который, not чем я на entering попал? universities, Это but people значит, who pay допустим, enter universities. есть 10 Well, for example, in Africa, there are 10 и 20 places человек to study на at the месяц. university, 20 and 20 people for one Но какой place. коррупция у них? Коррупция такая, But the что corruption in Africa is that из этих 20, там, где from есть those градация, 20 people, there is a gradation. люди, которые сдают, People who pass Нужно 10. exams люди, которые сдают People лучше who всего из pass 20, первые 5, and have the best results, 8. Они без конкуренции, They- их нельзя манипулировать, they're- потому что они сдали. Ну, they Дали на enter 5. university for sure because нельзя they их трогать, showed a потому good что они results. сдали. Если они пойдут в суд, If they go to Всё. the court, кто-то посадит, кто-то сядет. someone will have really big troubles. Я имею в виду, а другое. I mean- Я I имею в mean- виду, что если даже I mean ну, that вот even кто-то if потом заплатил, someone then точно paid это не грозит. to Ничего не enter the грозит тем, university, которые хорошо сдали. Написано. those who Грозит, passed может, exams те, and которые had на high границе, ну, тройку, marks and high grades, двойку. they Вот won't их hurt можно from this. убрать. They, Те, которые they платили, won't be вот removed from the заплатят. university. Вот They это will понятно. still Но как study, ты and отвечаешь на 5? nothing can prevent them Вы from не studying, попали, even это if не someone то, else не just понял. pays for Почему вы study. говорите, нет Вы не уловили меня, то, что... Do you understand me? Это вам нонсенс, нам это То есть, порядок. что я понимаю, So, это то, что what I тот, который understand сдал is на that 5, the one who
has a high Поступает не только, grade который за деньги, тоже поступает. enters university, and the one who pays money also enters university. Да? А здесь тоже места. But here, situation is a little bit different. 70%. It's so in Ukraine, it's like the source of earning money. Он не задает вопрос. Он свои права не качает. Поэтому беззаконие в стране не процветает. Потому что праведники, они молчат. In Ukraine, people are not fighting for their rights, so it happens that people who pay enter, and people who don't pay, they don't enter university here. So you have a right to go to the court and solve this question. And you have to protest. If something wrong is done, something... Я пришла и говорю, так и так вот сидела, она говорит, пиши задачу. Я написала, як я перевірила, їдемо до цього речі. І моя мама зі мною пішла до речі. А ви зростли, діти не любите? Ні, це перший раз, коли я поступала, це ще я дитина. Зросла я вже потім закінчила. Бо я вам скажу, чому неможливо вчитися на українській мові, чому перейшла. So I just came to Тому що, the правда, rector, була якась система, і вона зараз є. and it was the system that is for now. Смотрите, що происходило дальше. Вона So I'm just trying to tell this in Russian. I just told, show me the job of my kid. Вона написала на 5, я точно знаю, но у меня... He told me that she got 5 points. Ла-ла, сюда поставь. She told me just like la la la. Да, That's работа bad. хорошая, можно было Yeah, the поставить job is. 5, поставили 4, It seems good, but we don't have any seats, any free seats to enter to the university. Take a kid because my kid is smart, I told to him. And let's do it in a way like that. Let her enter the university or this technicum, get a golden, and she will enter. I don't want my kid just like lose 1 year, and next year I just came to the university, came to enter. My mom was dead, and when I entered, I had 9 points by that systems. I didn't pay any money, and I just left this university. That was my personal problem. Why we are not studying, I want to say. After some years, I just became a professional without any diploma. I was a great professional, and many people asked me to come to their companies and to work, have a job. I didn't understand anything. I just like had an aim. I was called to a very good company, but I didn't have a diploma. They asked me to show the diploma. There were 30 people. I just lied that I have my diploma. So, me and 3 other men wanted to get a free seat in the university. And I was just like a lawyer, but I wanted to enter. So you see the diploma, that's important, because without this thing you can enter. At the end of the story, I'm without job because I don't have the diploma. And I just go to enter. I want to say that self-education is important. 5 years I paid the money for every exam. I was studying because I was the main person at my job and it was needed to me.
So everyone here knows that if we want to study, we should pay money. So why I'm talking about the importance of self-education? Because that's important, really. You need to be the smart person inside. Because everything is just like because of the money in this world for now. So you should be very successful and you should be educated. You should be the professional. You should job by yourself. You should say to this world system of the money that I'm smart and I can do this really. I'm just like in a higher level through all of this. Through all this bribe system. So, for example, I just became a professional and I don't take any bribe, and I'm Christian and I can say to everyone, to all the system, that's the bad system. When I was a young man, there were lots of people that they were studying with me at the university. And there are Arabic people, such kind of men, you know. I'm just like interested in such nationalities. 99% of Arabic people, you just can't forget them. Arabic people, they're just like from another opera. That's just like a shock. They're special. They are so loud. We're so loud. Disco, women, you know. And when they came to exams, they were so happy, just like it was the miracle, just like they were at the party with the presents, with the gifts, just like they come in to their wedding, you know. So beautiful, with lots of the gifts to any teacher. And teachers only give them good marks because of the presents, because of the gifts. I was smart and I had only good results when I was studying. I didn't want to go this way like that men were going. And I always had my strong position about education. If someone will get the diploma in any speech in any term, the mark because of the money, I will not agree with this question. I wanted to be first every time, in every position, and I'm proud of this. I had 191 questions to the exam, and only one question except one. I didn't prepare. I understood that that's bad, and I don't go to the exam because I don't know only one question. From 200 questions, I know 199, and I decided that that's not enough, because who knows what's going to happen. Pastor, and the robot can do like you. You're serious, Pastor. So I came, they are passing the exam, and all of a sudden, philosophized. And I forgot something. Everyone have just like 4 points, and only 5% should get the mark of 5. It's good in Ukraine. And so
If you remember my position, I wanted to be the best student, and this Arabic one got 5 points, so they're high level, like me. I understood their position, they want me to let down. What about the teacher? The teacher doesn't know so much information as I've got to know. All the commission doesn't know all the information like me, so you know. I always just like the highest and the most important one because they do know so much. All the professors and professional people, they are sitting and just like having fun when I tell them all the information and all my goals, abilities. When I defend the diploma, 50 pages was in my diploma work. Потом параллельно защищали кандидаты, аспиранты. Да, а им надо было написать на 150 страниц. А докторские, которые защищали, им надо было защищать какие-то произведения свои. The master's degree на 300 страниц. was Я, 150 pages. магистр, написал работу на 500 страниц. When I was defending my master's degree, I wrote my thesis, which contained 500 pages. Can you imagine that? The doctor's degree included 200 pages. And I wrote 500 pages by hand. And then I printed it. Students who defended their doctor degrees, they even couldn't write 200 pages. And I didn't know that will be useful for me someday. And I wrote in European Union, the history of European Union. And I would know that after 22 years I would write a book, How to Become a European. That's